Na mtazamaji, karibu tena kwenye kipengele cha pili cha matukio ya TV47 asubuhi ya leo. Mtazamaji, tutakuwa tukiangazia mada komavu, na mada ya leo mtazamaji ni taamuli ya mabomba ya majitaka ama ukipenda reflection. Taamuli ni reflection ya drainage systems ndani ya jiji la Nairobi na pia ndani ya kaunti zetu 47. Labda mtazamaji, nianzie tu na kwa kuguzia ule ukumbusho wa idara ya utabiri wa hali ya anga iliwataka Wakenya kujiandaa kwa mafuriko katika maeneo 6 nchini. Katika utabiri wake wa hali ya anga kuanzia tarehe 2 mwezi huu wa Aprili, idara hiyo ilisema mvua kubwa au mvua ya masika itashuhudiwa kote nchini, haswa katika maeneo ya nyanda za juu kati mwa Kenya ambayo ni Central Region, magharibi mwa Kenya, Western Kenya, bonde la Ufa ni Rift Valley, pwani na kaskazini mashariki, na pia maeneo kadhaa ya kaskazini magharibi. Katika mikoa mingi ya Kenya, hasa maeneo ya mjini kama vile Nairobi, mifumo duni ya mifereji ya majitaka wakati wa mvua kubwa inaweza kusababisha mafuriko ambayo huathiri jamii, na miundombinu ya mafuriko yanaweza kusababisha uharibifu wa mali, nyumba kusombwa na maji, kukatizwa kwa huduma kama vile umeme na usambazaji wa maji, na katika hali mbaya zaidi kupoteza maisha. Juhudi za mamlaka tofauti kama vile NIMA pamoja na mashirika kama vile taasisi za wahandisi, The Institution of Kenya Engineers IEK, ni muhimu katika kushughulikia changamoto hizi. Wanashirikiana katika kuboresha miundombinu ya mifereji au mabomba ya majitaka, kutekeleza mbinu bora za kupanga miji na kuongeza ufahamu kuhusu hatari za mafuriko ili kupunguza makali kwa mafuriko, watu kupoteza maisha na mali za watu. Na basi mtazamaji, kama hali ilivyo, basi leo kwenye studio tukiangazia mada hii ya taamuli za mabomba ya majitaka jijini Nairobi na pia kwenye kaunti zote, wacha tuseme mashinani. Nina wataalam ndani ya studio. Ninaye mwakilishi kutoka NIMA, Daktari Lois Kipkorir, na pia nina mhandisi kweli, jina lake Jackton Mwembe, na pia mtazamaji, hapo baadaye tutakuwa tukiungana naye moja kwa moja afisa kutoka afya ya umma Brown Ashira. Basi mtazamaji, karibu rasmi kwenye mdahalo huu. Sema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, na pia waweza kupiga simu moja kwa moja, na pia waweza kutuandikia ujumbe kupitia nambari yetu ya rafa. Karibu sana Jackton. Karibu sana TV47. Umesikia kumekuwa na athari za mafuriko, mvua imetuchapa kweli mwaka huu. Na labda tu nianze na ile mifereji ambayo inafaa kutumika kuondoa maji kwenye Nairobi Expressway. Kima cha shilingi bilioni 88 zilitumika kujengea ile barabara, lakini wanasema kuwa miundombinu ambayo ilitumika kujenga yale maji, kujenga ile mifereji, ile pesa haikutosha. Ama nini kilifanyika? Maana Nairobi Express imetusumbua sana. Asante sana. Ningependa kusema ati hali ya kujenga sio ile tu pesa itoshi, ama ile hali ya anga imekuwa mbaya. Lakini what we are saying is that drainages usually zinafanywa in terms of the capacity and the weather condition imekuwa projected over a period of time into the future, ukiangalia hali ya anga ya sasa. Kwa hivyo expressway ikijengwa kulikuwa na research yenye ilikuwa imefanywa, na pengine zile vitu zenye ziliwekwa za kutoa maji kutoka pale expressway ndio hazitoshi kwa ile mvua yenye ilikuwa imenyesha at that particular time. So ukiangalia vizuri, kuna wataalamu wenye waliangalia na wanasema hizo outlets zinafaa ziongezwe, ama ziongezwe zile size ndio iwe ya kutosha ya kutoa zile maji zenye zinakuwa huko juu. So I think the best thing to do is just to expand, but there was enough to construct and to develop the drainages to remove water from the expressway. Yes. Na labda engineer, nikuulize tu, kuna changamoto yoyote ya kubuni ile miundombinu ndani ya jiji la Nairobi? Maybe the plan. You see, Nairobi is a city.
And a city should have a plan. That we refer to it as urban plan. And it's with the institution of planning that is under the county government, which is supposed to use it for any other infrastructure which is being developed itumike at that particular time. No. So what the purpose ya hiyo plan ni ku ensure that the infrastructure yenye inakuja is able to carry the load, the amount of water, ile kiasi ya mvua yenye inanyesha na itoe kutoka kwa mji. Na on the ground pia kuna zile channels zenye zimewekwa. Na hizo channels unakuta saa zingine kulingana na maintenance hazifanywi vizuri. So inaweza achwa over a long period of time alafu iclog. So what happens after that? Water comes in, then the culverts are blocked. Then what happens? The water overflows onto the other surfaces. And that is how floods in effect the entire region or a particular region ya city. Yes. Na nyinyi kama taasisi ya IEK, mko na nafasi gani kutetea upangaji mzuri wa jiji? IEK ni kama is an institution yenye inaangalia the welfare ya wahandisi. Welfare kutokana na hali ya kazi, kutokana na hali ya maisha, na IEK, so they push for the science, the science and engineering in practice. Then also we look at the promotion of such technology to ensure that our members perform and they apply the knowledge that they have gained in the right way. So the role that we are pushing for is to ensure that if there are funds that are supposed to be allocated towards maintenance of these drainages, then those funds are deliberately given to the institutions that are supposed to manage. So our main objective is to push for those, to ensure that funds are delivered. And we also ensure that we advocate for maintenance of such infrastructure. So basically, when we push for such agenda, we also push for policies that support maintenance and construction of new infrastructure. Yes. So that is our role, our main role in society. Yes. Na kwa sasa kabla mjafikia hilo, mnashirikianaje na serikali au taasisi nyingine husika kukabiliana na mafuriko? Hasa wakati huu ambao tunaathirika sana na mafuriko nchini Kenya. You see, the meteorological department ishatoa onyo. And onyo ikitolewa, tunajiuliza ni kuna ile action inachukuliwa already. Yes? Kama an institution or one of the ministries or department does not take that action, IEK has a mandate to call upon that institution to warn them against the adverse effects. Floods. So that's basically what we do. And we work together. We call upon them to probably work with us to support in getting them solutions. In terms of what needs to be done, when and where. Yes. Because we have our membership across the country. So they can be able to identify areas that are going to be adversely affected. So that is basically what we do as an institution. Yes. Na asante sana mhandisi. Kabla sijakwenda kwenye swali hilo jingine, naungana moja kwa moja na mwandishi wetu wa habari kutoka kaunti ya Makueni, Kaka Mwinyi. Sijui kama unanipata, sokani kwako. Na kupata kwa njia nzuri tu nikiwa katika gatuzi hili la Makueni. Karibu 99.9 ya miji tu na baadhi ya sehemu hapa katika kaunti ya Makueni hazina mifumo sawa ya maji ya masuala tu ya kuzoa maji ya mvua na vile majitaka. Manake swala hili limekuwa tu likisukumwa kwa muda na kwa njia moja ama nyingine halijaweza kufanyika. Na ningelipenda tu katika mazungumzo
ya leo tuweze kumhusisha meya wa zamani tu wa mji wa Mtito Andei ili kuweza kuzungumzia swala hili, tuweze kulielewa kwa njia moja ama nyingine. Atueleze hali ilikuwaje tu katika mipango ya zamani katika masuala haya ya kuzungumza. Tujiunge na meya wa zamani wa Mtito Andei aweze kutueleza taswira nzima tu na ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea na tumekuwa tukiathirika tu kwa njia gani. Karibu hapa, utueleze jina lako wako. Njia moja ama nyingine tumekuwa tukiathirikaje na mifumo hii ambayo itakuwa sawa wakati ambapo kunanyesha. Karibu hapa. Asante sana. Kwa majina ni Festus Saiti Chalo, aliyekuwa meya wa mwisho wa mji wa Mtito Andei. Nikipenda kusema ya kwamba wakati wa town councils, municipal councils na city councils, wakati kulikuwa na upangaji wa miji, wakati huo kulikuwa na kamati maalum ya upangaji wa miji. Tulipopata ugatuzi, ulipata kwamba lilo swala la miji lilienda chini kidogo, na tunatarajia zile ambazo ni municipalities zimeanza ndio zinaweza fufua tena mambo ya drainage na mambo ya kuzuia maji, kwa sababu tangu wakati huo miji yetu imekuwa kidogo haijapangiliwa kulingana vile mipango ilivyokuwa, na isipokuwa tu mji wa Kibwezi ambao tunapata wakati wa kuweka lami, kampuni ya China ndio ilitengeneza drainage kidogo, na zile miji mingine bado na tunakuwa na shida kubwa kule Mali, tunakuwa na shida kubwa Mtito Andei, tunakuwa na shida kiasi kule Makindu. Wote wanajaribu kidogo, bado kuna shida. Miji kama Kikima bado, ingine ile ambayo kidogo inasaidia Makueni County kwa sababu ya ile hali ya mchanga, sababu utapata sio tembarare, kuna mabonde na kuna milima kiasi inasaidia, lakini tunaomba sana iweze kusingatiwa katika gatuzi letu la Makueni, iweze kuzingatia mambo ya uzoa wa maji taka na maji safi, maana drainage ya maji, na utapata kuna watu ambao vile vile hapa mji wetu wa Kibwezi wanaweka taka ambaye imetoka kwa nyumba zao kwa ile drainage, na shida kubwa ni ile mali ambayo inateremkia shule yetu ya wasichana ya St. Joseph's. Utapata kunaweza kuwa na shida kubwa na kunaweza kuwa na magonjwa. Kwa hivyo tungeomba serikali kuu na serikali ya ugatuzi iweze kuzingatia sana upangaji wa miji vile ilipokuwa wakati huo, kwa sababu tunaona hujawekwa wa muhimu sana. Tumeona mipango mingi ya maendeleo imeenda kule mashinani, tukiwa tunashukuru kwa sababu imeenda mashinani, lakini huku miji imeenda chini kidogo. Kwa hivyo labda ni kuchachawize, umezungumzia swala la mkondo ya maji ambayo inaathiri kwa njia moja ama nyingine mipango iliyopo tu. Tuzungumzie maji haya yafanywe nini kuhakikisha kwamba analeta manufaa tofauti na kile ambacho kipo sasa? Asante sana kwa hilo swali. Kuna mambo mawili ama matatu. Kwanza kabisa, ile maji yetu nyingi karibu yote inaachiliwa inaenda kule Indian Ocean, na haipaswi kwenda hivyo. Inapaswa kusimamishwa na tuweze kuweka dams karibu katika kila town, maana kila town iko na mto. Utapata kuna mto Mtito Andei, kuna mto Kambu, kuna mto Kibwezi, kuna mto Kaiti ambayo uko wote. Kila town inapaswa kuwa na damu kubwa na iweze kusafisha yale maji na iweze kutumika vyema kwa irrigation ama kwa mambo mengine, kwa sababu maji mingi utapata 99% ya maji yote inaenda Indian Ocean. Kwa sekunde chache tukimalizia, tuko katika mfumo wa pili wa serikali za ugatuzi. Tayari miaka 10 imeondoka sasa. Sijui unamalizia neno lipi kuhusiana na mambo haya, kupanga miji na vile mifumo ya uzoaji wa maji taka na maji mvua? Tunaomba serikali zetu za gatuzi siweze kutilia maanani na ziweze kuweka maafisa wake na kuangalia, sababu tunahofia kama hatua mwafaka haitachukuliwa, kutakuwa basi kunaweza kuwa na mlipuko wa magonjwa. Hiyo iwekwe katika maanani na iweze kutengewa fedha, na hiyo idara ya upangaji wa miji iweze kutiwa mkazo kuliko vile ilivyokuwa miaka iliyopita, miaka kama 12 hivi iliyopita. Iweze kutiwa mkazo zaidi na kuwekwa fedha kando ya hiyo kazi na iweze kuwekwa maanani sana kuliko vile imekuwa. Asante. Ni kauli za wakazi na washikadau hapa katika kaunti ya Makueni. Ni swala ambalo limekuwepo na tutazidi kuliangazia. Takoma hapo kosa kutoka hapa Makueni. Mimi ni Philip Ngumu. Naam, asante sana Ngumu. Mwembe, umesikia kauli nzito kutoka kwa mkazi huyo kutoka Makueni, lakini kumekuwa na hili swala la kunyosheana vidole vya lawama. Labda nikuulize tu, nafasi ya mwananchi au jukumu la mwananchi kuhakikisha kuwa tumeweza kukabiliana na mafuriko ni gani
kando na kulaumu serikali, kulaumu wahandisi, nafasi ya mwananchi inafaa kuwa gani? Unajua kazi ya serikali ni kuwatengenezea wananchi yale mabomba. Na wakishapewa kuna kitu inaitwa community involvement and ownership. So at that time tunahitaji community wa own vitu kama those infrastructure, manage them and ensure that they are not dumping wastes into them. Most of the problems that we experience in most of the counties around us, and especially Nairobi, you find a lot of plastics, a lot of garbage in the drainage systems, and you wonder, like, that takes us to another problem, that what about solid waste management in the country? Then if we can just avoid as the community dumping such kind of garbage kwa zile mitaro, then tutakuwa na mitaro safi. Wakati wa mvua unakuta maji kiingia ina flow ikienda kabisa, na haitakuwa na wakati ya kufurika ndio ianze kuleta madhara kwa watu wengine. Yes, na unaweza tena elewa ya kwamba kuna watu wengi sana pia wanajenga, na unajua ukijenga wewe pia ni mwananchi. Kwa ile ujenzi, ile development unafanya at your level as a developer, ile uko na contribution gani towards management and discharge into the main sewer line, not sewer line but the stormwater drainage. Yeah, we need to be responsible even at that level, that as we develop have our developments, or as we continue with our developments, we must ensure that we incorporate our developments into the larger systems, such that we don't allow for water to flow. Yeah, itambae tu bila kuweka channels, ndio we control. So that's where now we talk about stormwater management, and the systems that zinawekwa in place needs to be designed properly, sized properly, such that when we have heavy rains like what we are experiencing now and probably in the future, these structures will be able to carry that volume of water and channel it safely kwa zile bomba zimefanywa na serikali. Na vitu zenye zinatoka kwa hiyo boma penye mtu amejenga, whether it's a flat, all the solid and the garbage needs to be collected before they get into the main drainage systems. And that helps us a lot in terms of clean drainages and ensuring that culverts are not blocked and water do not flow into other areas and affect the buildings. Secondly, again, we need to ensure that we follow the development plan. Development plan defines, way leaves, where it's defined for services, including drainages. Yeah, so in Kenya, we have noticed so many of these areas grabbed. So if you grab it, then someone building beyond on the upstream, what happens to water that comes from such kind of areas? They will come through your building, through your development. Then that's where now the cries come in, that all this water is coming into our houses. Why? Because probably part of the way leaf has been developed, and there's a permanent structure, and somebody has been put into that place to live. You will be affected. Yes. So the government has structures such that buildings are given occupation certificate, and if it's in the wrong place, these occupation certificates should not be issued, because those buildings have been built in areas that are illegal. Yes, and that will really help us to manage stormwater, and including other services. Asante sana mhandisi. Huyu ni engineer Jackton Mwembe. Daktari Korir, karibu tena. Naam, karibu tena. Umekuwa ukipata tu Mwembe akituelezea nani wa kunyoshewa kidole cha lawama. Sijui kama umempata. Anasema kuwa kumekuwa na ule utovu wa nidhamu, watu wanajenga ambapo hawafai. Sasa nikuulize daktari, nani wa kulaumiwa kuhusiana na mafuriko yanayotukia nchini Kenya?
Daktari? I am not sure whether I can be heard, but I cannot hear you at the station. Tunakupata vyema. Umepata swali langu? Naam. Tuye radhi mtazamaji. Daktari Lois Korir ni mwakilishi kutoka mamlaka ya NIMA. Kuna mukshi tu kidogo, mushkiniwe radhi ya mtandao wake wa Skype, lakini ni swala ambalo linashughulikiwa. Nirejee kwako Mwembe. Naomba kuuliza, kuna teknolojia bunifu umesema kuwa labda watu wamejenga mahali hawafai. Kuna teknolojia yoyote ambayo inaweza kutumika labda kurekebisha hili? Okay, an illegality is an illegality. I think hatuhitaji technology kurekebisha kitu. No. Tunahitaji kuwa watu wenye wanafuatilia zile sheria zimewekwa. Yeah. Because tukifanya hivyo then tutakuwa na nchi yenye watu wanafuata sheria. Yes, tukikubali watu wakuje na hizo vitu zao, mtu anaweza fanya kitu yote juu kuna technology, then hatutakuwa tunaenda pahali. Yes. So ile advice yenye naweza peana ni watu wafuate sheria. Kuna zile mipangilio imewekwa na serikali ya county na zile za national government. Na kuna zoning zenye zimefanywa kwa hii nchi na sana sana kwa urban areas and like metropolitan area, like Nairobi metropolitan is a huge zone. So and each and every section kuna those things that are required in terms of structures or infrastructures that are supposed to be built. If we intend to have high density structures such as tall buildings, like you've heard of the passing of this law within Nairobi, of having all the 25 floors plus. What have we done to the infrastructure that is available? Because the moment you come up with a bigger structure of that kind, then you end up having a ground coverage so huge, such that all the water which is supposed to percolate into the ground naturally, you've blocked that, and you are now collecting it onto a hard surface. Then all that must be taken into a drainage. So what happens? Then we need to follow the laid down procedures, laid down laws and regulations that we have in this country to enable us manage the flooding. Yeah. If we don't do that, we will keep having adverse problems in this city and in any other city that is coming up. Yes, it's going to be a serious problem because you can never stop development, but you can put in money as a government or as a county government to ensure that proper infrastructure is done. Let us expand the infrastructures that we have. That is the, that is the technology I can be able to see. Let us put in, expand what we have first. Then when we come up with these developments which are good, then we are ready to receive, the wastes that come out of them, and also we are ready to manage the adverse weather conditions and rains that come with it, so that we don't have fatalities during the rainy season. Yes. Yes. Na Mwembe, kuna kama hiyo unasema, kuna wengi hawaamini kwamba majumba marefu, magorofa marefu ndio yanachangia kuwa na mafuriko. Labda ni dhana potovu ama zile stereotypes ambazo labda unaweza kugusia tu kuwaelimisha wananchi kuhusiana na hii inasababisha mafuriko, hii haisababishi. Majumba marefu si shida. Yeah, na even infrastructure si shida. They can be done. But when they are done, we need to have like inaitwa whole round design where you talk about the actual infrastructure you're putting into place, the management of stormwater systems that comes with it. Then you also need to manage the green areas such that you don't develop everywhere, such that you don't allow for recharge of our grounds. Yeah, because that is, we only get recharge into kwa mchanga
when we get the rains. Yeah, so generally it doesn't affect, the development do not affect so much, but you need to manage the aftermath or the impact of that development on the environment. And I think this is why we have the NEMA experts coming in when an EIA report has been done. Such impacts are glaring and they are brought out. And even the management of how you are supposed to do that comes out clearly. So, and most people don't implement the mitigations that have been proposed within the reports, the NEMA reports. That's why we are having these problems. It's either you're told you have to give, like for the riparian areas, when you are abutting the riparian area, then you are supposed to leave a particular, distance kutoka kwa ile mto or stream or something like that. But do we actually do that? Yeah, you find that somebody, because of greed or because of we want more, we tend not to reduce such. And these are what now brings this kind of impacts. It affects you, then you're affecting somebody downstream because you've encroached into probably a riparian area, or you've encroached into a well that I was talking about that has been provided for. And probably we are also encroaching into the access, where passages that allow water to pass, even people to pass through, or even pedestrians. Yeah, we close up those particular areas. So it messes up the whole thing. So what you are asking in terms of, stereotypes is that development do not actually do it. It doesn't affect us. But when it's managed well and it's planned by the professionals, then you will end up having a product yenye will serve the community and preserve the environment, because it's very important that we take care of the environment, and we have to do infrastructure that is safe to the people. Yes, so those three key elements are very important. Asante sana engineer. Sasa nataka tuvuke moja kwa moja hadi mji wa Naivasha, ni kaunti ya Nakuru. Tunaungana moja kwa moja na mwanahabari wetu Willy Dennis Njeru. Willy, kama unanipata vyema, naomba useme nasi. Asante sana mwenzangu studioni zetu. Kulikucha kulichele eneo hili la Naivasha, na bila shaka kumenyesha usiku kucha, na japo kumenyesha maeneo haya ni vigumu kakute yameelea maji, kwa sababu upande wa pili wa mji huu ni ziwa Naivasha, lakini yote tisa ni kwamba eneo hili wakati mwingine linafurika maji kutoka hadi katika kaunti jirani ya Nyandarua, na maji haya ni mengi tu, na bila shaka yanapofika katika eneo hili yana athari yake, kwa sababu yale mabomba ya kupitisha maji haya ni membamba mno, na bila shaka yameathiri baadhi ya barabara kama hii ambayo tuko hapa eneo hili la Naivasha. Na bila shaka ninao baadhi ya wananchi wa eneo hili la Naivasha watakao kuwa kitueleza mawili matatu kuhusiana na yale ambayo tunazungumzia mchana wa leo. Wacha tuanze na wewe ndugu, nieleze jina la kwako, utueleze hali iko vipi katika eneo hili la Naivasha kuhusu mambo ya Kwa majina yangu naitwa John, mimi ni mkaaji wa Naivasha. Sana sana tunaweza shukuru kwanza kwa sababu drainage zilikuwa baya sana hapa Naivasha, lakini tukisaidiwa na gavana wetu na MCA wamejaribu kusaidia kidogo. Lakini kuna zile barabara already zilikuwa zimebomolewa wakati hakukuwa na drainage. Tukiomba gavana wetu akisaidiwa na MCA wake wakisaidiana, wajaribu kurekebisha na sio kuweka viraka. Waeke rami, kama ni rami waeke yote, kwa sababu barabara zote zilibomolewa. Na kule kumebaki drainage, wajaribu kutusaidia wakati wa msimu wa maji. Tukiomba atujaribu kutusaidia sana. Kumekuwa na tatizo kwamba baadhi ya mabomba upande wa juu ni makubwa, upande wa chini ni membamba. Sijui swala hili ungetaka lirekebishwe kivipi? Swala hili la drainage kuwa zingine ni ndogo, zingine ni kubwa. Nikionelea kama ni drainage yako size moja, kwa sababu kuna zingine ndogo na zingine kubwa. So unakuta kwenye kuna ndogo maji inakuwa iko na shida mingi hata kuteremuka.
So drainage iwekwe system yako ikuwa moja complete, kutoka juu kuwe ni system moja ikuwa kubwa, sio kidogo na kubwa. Na hapo najua atatusaidia kwa sababu governor ni mtu ameelewa hii mambo na amejaribu kurekebisha sana hapa Naivasha. Kabla tujazungumza na jamaa, acha tusikie kutoka kwa dada. Nieleze jina lako na ungetaka labda county ifanye nini kuhusiana na swala zima la maji hapa? Majina yangu naitwa Patricia Mudhoni. Mimi ni mkaaji wa hii town Naivasha. Ningeomba gavana wetu Susan atuangalilie mambo ya drainage, sababu kama wakati huu kumenyesha, hata mambo hii kazi yenye tunafanyanga huku, kama si tuko na makazi huku, drainage imetukuta baka kwa manyumba zetu zenye tunafanyia kazi. So tungemuomba atutengenezee barabara juu kuna zingine hata zimefungana. Maji inakuja ina block, hiyo inaruka inawakuta kwa mabiashara zenye tunafanyia kazi. So tunamuomba na kwa usaidizi wake atusaidie venye hii maji itatengenezewa drainage poa na ikue hii drainage ipanuliwe. Asante sana. Labda acha tumalize na jamaa hapa. Karibia ndugu, tueleze shida iko wapi? Shida sasa, Jitambulishe. Kwa majina naitwa John Mwangi na mimi mkaaji wa Naivasha. Kitu najua ya kwamba Naivasha ni mchi ambayo umeteremuka na uko karibu, uko naonekana kama uko kwa shimo, kwa sababu mahali tuko ni kama shimo tukielekesha kwa riki iko chini yetu. Na Kenya kiko hapa kuna maji mengi sana, kwa sababu maji yote kutoka juu kuteremuka hapa. Na inajulikana Naivasha ya kwanza kuna watu wamebebwa hapa, kuna wakati kulikuwa na mvua watu wakabebwa, na tuseme kama county government imejaribu tu, kwa sababu wameanza kutengeneza sasa drainage. Na shida ambayo wanatengeneza ni kuwa sasa wametutengenezea drainage ni kweli ni nzuri, lakini barabara zote zimeisha. Hakuna barabara Naivasha town, hakuna hata barabara. Wasidanganye waseme kuna barabara, zote zilikuliwa na maji, wanawekelea maviraka juu, na ndio barabara ambao ni mbovu kabisa, na tuko town ndani na tunalipa kodi na parking zinalipwa, lakini barabara haitengenezwi, inawekelewa viraka juu. Kwa hivyo tungeomba barabara zitengenezwe. Tena pale chini mahali drainage inapikisha ni kubwa sana, lakini mahali inaenda kumwagia ni kadogo sana. Unakuta maji inaelewa kila wakati mahali juu na inaingia kwa maploti za wenyewe, kwa sababu maji ni mengi na mahali inaenda kumwagia ni mahali padogo. Kwa hivyo tungeomba mainjinia wa hapa ambao wanatengeneza drainage waangalie hata hapo chini mahali mvua maji yote inaenda kumwagiliwa, ili maji hayo yasiende kukaleta shida kama wakati ule mwingine. Kwa hivyo tetezi letu ni hiyo ya kwamba mvua huku unyesha na maji ikuwa mengi, imeharibu barabara. Usiambiwe kuna barabara nzuri, hata ile ya kutoka town kuelekea Maima hiyo ni mbaya kabisa. Ya kupanda huku kuelekea ile barabara ingine ya highway kuelekea Nairobi bado ni mbaya sana. Waje watutengenezee, na ili sisi at least Naivasha iwe nzuri, na iwe at least tutajifunia Naivasha yetu. Naam, asante sana kwa muda wako. Naam, hayo ni maoni tu ya wakazi wa Naivasha. Bila shaka tetesi tofauti hapo ukisikiza. Maeneo haya Naivasha yameathirika pakubwa, haswa barabara kutokana na maji yanayotoka katika maeneo mengine. Ni hayo tu kwa sasa kutoka upande huu wa Naivasha, japo kutajiri mengine tutakuwa stadi kuwajuza watazamaji wetu mahali ulipo. Kwa hayo tunaelekea kwenye mapumziko mafupi. Baada ya hapo tutarudi na tukizungumzia swala hili zaidi kutoka upande wa pili wa studio zetu jijini Nairobi.
Naam, asante sana mtazamaji kwa kuendelea kujitazamia runinga ya TV47. Kabla hatujakwenda kwenye mapumziko, tulikuwa tumeungana moja kwa moja na mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Nakuru, mji wa Naivasha, Willy Dennis Njero. Mwembe umemsikia kuhusiana na zile athari ambazo zimekuwa zikitokana na mvua kunyesha kwa kipindi kirefu. Labda tu unaweza kuguzia mabomba ya barabara yanafaa kujengwa kwa njia gani? Labda kabla hujanijibu, naomba mwelekezi wangu anichezee video fulani. Kulikuwa na maandamano mjini na Limuru, County ya Kiambu. Solutions that we are looking forward to is for the national government to address the issue of the 104 highway, the Westlands Rironi highway, which up to now the contractor left site and he left that work not complete. When he left site, he directed all the storm water. His drainages are directed into our smaller roads. And that is why you see, when this water gets down because of gravity, it sweeps away all our roads. It leaves very deep gullies, which is what is making our residents a bit uneasy. But what I would want to assure them is that the county government has factored this road. We've already tendered for these works. We want to do some drainage works. But it will still not be enough until the national government brings back the contractor who's doing this work so that he can deal with the drainage issue and the open drainages that he left can be covered. A lot of storm water is what is giving us this headache because he directed all his tunnels towards our smaller roads, and that is where we have this main challenge. Wakati barabara hii ilikuwa inatengenezwa, hii highway ya kutoka na Nairobi mpaka kuenda Nakuru, hii James Gestoro, hii barabara ndio imesababisha hii barabara, kwa sababu hatukuwekewa drainage, maji yote walipeleka ikaenda kwa mashamba ya watu. Hii maji yote wakati walilete hii maji ikaenda, tumepata huko baka huko chini, wazazi wetu wanajaribu kupanda mashamba zao zinabomolewa. Tukipanda kila kitu kinabomolewa na maji. Sasa jameni, si tutakufa na njaa? Ndio imesababisha sisi tufunge barabara ili tuone kama tutasikizwa, kwa sababu tumejaribu kuongea na mdomo na bado hatujasikika. MCA wetu ni wa hapa, sio wa mbali. Tumejaribu kumuongeleza na ni neighbor, lakini anasema anakuja. Wanasema makontrakta wamelipwa. Mpaka saa hii hatujai kuwaona. Mwembe, umemsikia huyo mkazi ni wa mtaa wa Limuru. Naomba kuuliza, ni nadra sana kupata mitaro au yale mabomba ya kutupa maji mashinani. Labda barabara zinafaa kujengwa kwa njia gani ili kuhakikisha kuwa drainage system yake iko sawa? Ni unfortunate situation, especially when people complain about drainages. Ukiangalia mambo ya mabomba, ni zile zinafanywa mwisho kabisa barabara ikishajengwa, na barabara huwa inajengwa kulingana na particular design ya kutoa maji kutoka kwa barabara ndio iende. Uliona wale wa Naivasha wakiongea mambo ya barabara kuharibika. Vitu kama hizo inamaanisha maji kikaa sana kwa barabara, kwa ile inaitwa the driveway, huwa inaingia kwa ndani ya hiyo foundation, na maji kisok ile foundation ndio huwa inaleta hiyo shida barabara kuharibika. So engineers wakifanya design wana ensure that maji inatoka kwa barabara haraka iwezekanavyo ndio iingie kwa drainages. Na unfortunately you find the drainages huwa zinafanywa mwisho. Na government ukiangalia even the financing style ya most of these roads and infrastructure, you realize at the end of the project usually the funds get like, they diminish. So you realize so much is not put into the drainages. There are good designs, there are implementation plans zote zimewekwa kabisa, but now the implementer, who is probably the contractor, do not put much effort at the end of the day to ensure that these drainages are done. And you can find that most of these drainages are done like forever again. Like the road has been done, it's in use, but now drainages are being done now at a very slow pace because
wananchi already they have a road. What they wanted is the road. So they don't care about even how the drainages are done. So there is the interest. Most of the interests are not in that portion of the works. But I would wish to advise that most of our people, probably the technical people, the engineers, need to put more effort from the beginning of the project to the end to ensure the facilities, especially for the drainages, are also done with the keen interest as per the main causeway, the main driveway. So that where we are expecting earth drain, that is, you just open it up so that water flows normally on the ground, grass, you know, that's earth drain, it flows, and the drainages are done in a proper manner. Yeah, and you see most of them are complaining even like what has been diverted into their mashamba yao now. Yes, exactly. So those are the kind of things that can be managed when we have keen interest, because water should be able to follow the natural channels. Yes, there are those natural channels. Even if that road was not there, water would still take its course. Yeah, but we've noted in most areas also that our farmers have gone and started doing agriculture. Wanaanza kulima on areas which are low, which are meant for passage of water. Yeah, so such areas, they should desist from doing that, so that they remain within their parcels. Yeah, so that we allow water to take its own course, ikienda into the river channels. Yeah, so those are you will find those who are affected mostly are probably they've also encroached in terms of agriculture. Yeah, into such areas. But the moment you start farming in an area which is probably referred to as that riparian area, you know, you loosen the soil. Erosion starts taking place. Then you start having problems of silt getting into the main channels. Blockages are coming up. So at our personal level, Pia, we usually contribute towards, you know, the blockages. But I want to reiterate that in the main causes, like the main roads, drainages are very important, and they are always done to a particular standard, because we have the design standards. Yeah. So unless we block the causeway, water causeways, natural water causeways, then huwa inaenda inaharibu mimea, inaharibu manyumba, so it just causes havoc, through the whole channel. Yes. Kama hawa wakazi wanasema kuwa wakati barabara haikuwepo, hakukuwa na tatizo la maji kutuama kwenye mashamba yao. Labda nikuulize tu Mwembe, visa kama hivi, wale wakulima wanafaa kufidiwa kwa njia gani? Kuna policies, complaint channels, especially when projects are started. They are called dispute resolution boards. So dispute resolution board is part of the committee formed project ikianza, so that in case there's an issue, na probably the community and the contractor, in terms of, you know, those employment or the project affects the community, or we have probably, you know, pollution, because those things are there. So this board usually handles such cases. So community needs to go there because they have a plan. And the plan also includes what I was talking about, the mitigation measures, just in case we have that has been brought about by the existence of that project. So that is where the complaints are usually taken. And this board usually has the community leaders, representatives, so that they can be able to be listened to. They have the project, the government, the contractor, and the community. So it's a board that listens to the needs of the community. And most of the community members do not follow that. You'll realize probably most of them do not get to that level where they engage with this kind of people. And if effectively working these boards, such resolutions can be done, because you can redirect water, maji kutoka one course, so that is taken to the probably accepted channel or a stream, so that it doesn't affect the neighbors or the community. Yes, so those are the recourse that we have, but you've realized that such as they have happened, so probably
you know, if it is not in the purview of the board or the government, not really government, but the contractor, then, you know, the best thing is to just to allow the redirection of that water. Yes, and that is the only way that you can help. But if it is actually in somebody's shamba, yeah, then they need to relook at how they can be able to compensate. Hivi unasema kosa hilo linaweza kukosolewa? Yes. Na wajengewe mabomba ya maji taka upya? Yes. Yes. It's simply redirect water from that channel into the main channel so that it's taken into a nearby stream. Yeah. What I was saying is that, you know, even that stream, you need to relook at it. That the crops that we are talking about, zimeharibika, are they within the riparian zone? You know, so if they are within the riparian zone, riparian zone is defined by the highest watermark. Yeah, so if that area used to have floods, and now by the development, we've created more hard surface, meaning more water will be getting into that channel, so it will affect the riparian area. So you see sometimes when tuko na zile sheria that you've encroached into such riparian areas, then it's very difficult to be compensated. Yeah, because you've encroached into an area or a zone ambayo tayari ilikuwa inaathirika na mafuriko. Exactly. So such things. So people need to understand that, and probably it has come at a time when the crops are there. Sometimes, you know, it's good to plant, but just know the season. So that when you will have harvested your crop before the rainy season. And you know, the weather patterns are also changing, so nobody knows when the floods will be coming. Yeah, so those are the challenges that are there. Naomba pia uguzie malengo ya muda mrefu ya IEK kuhusiana na kukabiliana na mafuriko nchini. Hasa kipindi hiki tunaambiwa kuwa mvua itaendelea kunyesha. IEK, as I mentioned, ni body yenye inashughulikia mambo ya wahandisi. Na what we do is to ensure that whatever they do complies with the regulations that are within the country. So most of the time we tend to have, you know, we have like our branches that we have created. Yeah, we have branches, 7 of them. Western Kenya, we have North Rift, South Rift, Central Kenya, Coast, and we also have the capital. The reason why IEK has established this kind of branches is to ensure that we take our services to mashinani, so that if there is a case where kuna complaints, we can reach out to the members, such that where we have mitigation issues or relocations that are supposed to be done, we can be able to sensitize members early, and also have the county governments being informed of the dangers of whatever is coming, like a metro report that has come out. Yeah, so that we give the warning to people early and advise county governments in good time to relocate or give, you know, those warnings to the people who are living along the most affected areas. You have, like in Western Kenya, where we've had floods due to you know, breaking banks or river banks. Yeah, and people are still staying in those regions. Then we can only sensitize and advise the county government to enforce the resettlement of people from such regions, so that we don't have you know, fatalities coming up because of this kind of floods. And we can always predict that every year these things will come. Yeah, so we must continue. That is the purpose that IEK has been established, to ensure that we sensitize wananchi, that they know that there's danger associated with probably staying in a particular region, or there is danger in staying in a particular structure, or near some facilities like power lines, you know, because you find people sometimes, you have a you know, high voltage power line and they're staying below them. So these are the things that we need to sensitize people, and we tell them that it is not the correct way, correct thing to do. Yeah, so that they move out of these places. So basically that is it's about sensitization and advocacy, and we also have collaboration. We do a lot of collaboration effort and partnership with government
to ensure that we also offer solutions where they need and expertise in terms of handling such or some of these issues. So IK is really out there and is ready to partner with any party to ensure that we resolve most of the problems that we have, including the media. Whatever we are doing right now, we also we need to do more of this to ensure that the public is well sensitized, yes, about the dangers and the advantages and also the myths that we, you know, whatever we have, like, you know, yeah, we tell people that, you know, that is not the right thing, but this is the direction that we need to take. Yes. Kando na kufahamisha tu jamii, kwa njia gani nyingine mtashirikisha jamii kupata uelewa zaidi wa athari za mafuriko, jinsi ya kupokea mvua, jinsi ya kukabiliana na athari za mafuriko? Tuko na those one is annual Engineers Day. It's most of the time is to ensure that we sensitize people about the presence of engineers and their roles. Yeah, so that is one way of doing it. We also have we reach out through you know, reaching out through our branches to communities, so that we sensitize them about the same issues that are you know, within the society and things that are affecting them at that particular time. In terms of engaging with them and promoting engineering, you know, knowledge, yeah, to the people on the ground. You know, it also brings out, like, the public to come and partner with us and tell us the dangers that they are experiencing, so that we can pick it up from the professional point of view and take it to the relevant institution to ensure that these things are handled. So if we don't go to the people, then we may not be able to get the issues that they have. But now once we go out, then we reach out, they tell us their issues and their challenges that they're experiencing. Then from there, we pick all these issues and channel to the relevant government institutions, whether it's a county or national government, to ensure that they handle these issues, yeah, and they handle them as fast, yeah, depending on the agency. Yes. Naam, asante sana. Huyu ni mhandisi Mwembe. Mtazamaji, unaweza kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @TV47, na pia waweza kutupigia simu kama unavyoona kwenye kiwambo chako cha runinga ya TV47. Kuna nambari pale ambayo unaweza kutupigia, na pia waweza kutuandikia ujumbe ni radhi kupitia nambari yetu ya rafa. Mwembe, nirejee kwako. Kuna maeneo mahususi au vitongoji mahususi jijini Nairobi ambayo yako kwenye hatari ya kuathirika na mafuriko. Ni maeneo kama gani ambayo hapa wakazi wanafaa kuwa informed, wanafaa kuwa precautioned kila wakati, ya kwamba endapo kunanyesha, kuna uwezekano ya kwamba labda nyumba zenu zitajaa maji? Within Nairobi and the metropolitan area, we have Karen is one of the areas. It's you know, it's a plain. It's called Karen Plains. So Karen has always been affected by floods, and such areas, most of the, I think the county government has really tried to ensure that we have you know, drainages. But you see, that is an up market community. So there is good response. But what of Kibera? Yeah, Kibera, such kind of slums or settlement, you know, informal settlement. Yeah, Kibera is another area, because the effect is that the community has built closer to the rivers, and these are the only channels we have to take out flood water. So they are just warned that along Kibera and that river, then that people should be able to move away, so that during this season, so that after the season, they can come back, because probably those are the living. But I believe government has a plan for them in terms of housing plan, so that they can be able to get. We have Kibera, we have also Korokocho, we have, you know, low-lying areas. All of them are prone to floods. Yeah, so we just need to tell people to move out or away from the river channels. That is the only way we can be able to help them as at now.
but in the hardest way, you know, where we have that now the stick, you know, give a carrot and the stick, is to enforce movement out of those flood-prone areas. Yeah, just to move completely, and we have the government take a stern action to avoid deaths. Because the worst thing that you can ever compensate is death. You cannot when you lose a life. Labda unaweza kutufafanulia zaidi. Wakati mwingine wa Kenya tuna mapoza watu 10 kufikia sasa. Kwa hiyo miezi mitatu ambayo mvua imekuwa ikinyesha kwa muda mrefu, watu 10 tayari wamefariki kutokana na mafuriko. Labda tu unaweza kutupatia hatua ambazo mtu anafaa kuchukua endapo umepata labda maji yamefurika mahali. Kuna wengine wana mapuza tu, wengine wanafariki kwa sababu ya stima. Labda kuna zile njia au unaweza kumshauri Mkenya ya kuwa endapo eneo lako limeathiriwa na mafuriko unafaa kuchukua hatua hii na hii. Okay. Tunawaambia kwamba ukiona running water, maji yenye inasonga, ni vizuri avoid completely. Don't cross any running water because you are not sure whether the depth is shallow ama iko deep. You need to avoid. If in most cases you'll realize that those who have lost their lives were probably moving from work back home or something like that, because you must go back home. The best thing is to ensure that take your time, let the levels recede, then you can be able to cross. Yes, and that is for those who are, you know, pedestrians. Yes, and for those who are driving, you will find even cars are being washed. The reason why they are being washed is because let us not feel like we are here, we are, you know, there is a saying that goes that a brave buffalo is the one which they use to make the shield. Yeah, because it has to die so that the skin is used for the shield. So you can't be that brave. When the water levels goes be above 300, that is 1 feet. Yeah, it's recommended that you don't drive through that kind of moving water because it is prone to wash even away the car. So what about those who are just walking? Yeah, so we just advise that any moving water, let us not have anyone, whether you are in a car or you are a pedestrian, trying to cross. You would rather take your time, allow the water to recede, then you can safely cross to the other side. Yes, so that is the safety measure that we usually advise. Yeah, that you don't cross any moving water when you are not sure of the depth. Yeah, because it will definitely carry you away. Yes. Kumekuwa na hiki kisa cha kuna bwana mmoja alifariki upande wa magharibi mwa nchi kwa sababu ya mafuriko tu, lakini yeye aligongwa na nyaya za umeme. Kulikuwa na maji, halafu wale jamii wakija kumsaidia pia nao wakafariki. Labda ni hatua gani unafaa pia unaweza kumshauri mtu kukinyesha, kuna zile nyaya za stima ambazo labda zinatokana, ama kunaenda vipi wakati wa mafuriko? Tunapata vifo vingi ambavyo watu wanagongwa na stima. Very unfortunate again that we still record deaths based on, you know, electrocution. And one thing that is difficult to handle is electricity and water, because inatambaa, you know, ile nyaya ikishika maji huwa inatambaa. So inaweza kuwa imeshika mahali lakini penye huko ile effect bado iko. So ni vigumu sana kujua kama penye huko unaweza affectiwa na nini, na hiyo stima ama unaweza pita kama uko safe. But the whole idea here is ukiona mvua imenyesha and probably, you know, there is a way you can be able to see poles za stima zimeanguka or something like that. You now have to avoid, scan, uangalie ile environment penye uko before you step into water. That is it safe in terms of kama kuna pole imeanguka, because that is the most obvious. You will see a pole. We can't assume that pole haiko live. It may be live. So you can either move further away so that you cross at a safer area, but so that you can be able to avoid.
when you are not sure about the status of that power line. Yes, in most cases we are lay people, and the people who are walking like pedestrians, they are not sure because they are laymen. So just walk away from that and cross probably at a safer region. Yes, and that will really be able to save so many people. Where an electrocution imefanyika and you are trying to save, you can't touch the person, because that is those are the safety measures that we are being told, that don't touch the person. If you can be able to use probably, a dry, material to pull the person out, that is your advice, to use a probably a dry wood or something like that. But the moment you get to that point, you touch the person or you get in touch with the same water, you'll automatically get electrocuted. Yeah, so the advice is that when there is a chance of electrocution, the best thing to do is to drag the person using a material, and you stay away from that person, so you can pull them away from the danger zone. Yeah. So basically, those are two. If you can avoid, you avoid the situation or the area. Yeah. But where now you need to save a life or rescue, then again, there now you need to use other mechanisms. As you do that, we have emergency numbers probably that you can call, so that you get assistance from either rescue institutions or hospitals, so that as you save life or rescue, then there is some support, backup that would be coming to save a life. Yes. Asante sana Jackton Mwende, muda umetupa kisogo, zimekuwa ni saa moja. Asante sana kwa kuja kwenye studio zetu za TV47. Naomba tu tupe kauli yako ya mwisho sasa. Thank you. This has been a very interesting discussion. And we hope that we'll continue with this. We just want to urge the community and those who are out there that it's a season of rains and the floods are prone. Several areas will be prone to flooding. We advise you that let us try to avoid flooded areas, yes, and ensure that our lives are safe before we do anything. If you hear floods, like the rains are coming, and this is a flood-prone area, better take an earlier precaution by running back home early, or you wait until the floods recede, ama level ya maji imerudi chini, imepungua, alafu upite. Ndio tutakuwa na hizi maneno za vifo zenye tunaona saizi. Yeah, we hope Kenyans don't die out of being drowned in flood waters, because it is not good for a country where we are fighting to be in the to leave the third world and get into the second and the first world. Yes. Asante sana mhandisi kwa kutafuta muda na kuungana nasi kwenye mdahalo huu komavu wa taamuli ya mabomba ya Majitaka jijini Nairobi na pia mashinani. Basi mtazamaji, zangu ni shukrani za dhati kwa kuungana nami. Kesha Sema, huyo ni mhandisi kutoka taasisi ya IEK. Basi mtazamaji, ukiweza kulingana na ule ubashiri wa idara ya utabiri wa hali